ഹലോ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ ജേണി വിത്ത് റനായ. അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയുണ്ട് കൂട്ടുകാരെ വിശേഷങ്ങൾ? സുഖമായിട്ടും സന്തോഷമായിട്ടും ഇരിക്കുകയാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ഞാനും എപ്പോഴത്തെയും പോലെ തന്നെ പറയുകയാണ്, സുഖമായിട്ടും സന്തോഷമായിട്ടും ഇരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു വീഡിയോ എന്താണെന്നുള്ള കാര്യം നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി തംബ്നെയിലിൽ കണ്ടു കാണും. അതായത് ഒരു ഡിജിറ്റൽ ഡെമോ, ഹൗ ടു പ്രസൻറ്റ് ഓർ ഹൗ ടു ഡു എ ഡിജിറ്റൽ ഡെമോ എന്നുള്ളതാണ് ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഞാൻ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അതായത് എങ്ങനെ നമ്മളത് ഒരു ക്ലാസ് റൂമായിട്ട് സങ്കല്പിച്ച് എങ്ങനെ നമ്മളൊരു ഡിജിറ്റൽ ഡെമോ സെൻഡ് ചെയ്യണം, മൈ വേർഷൻ, അതാണ് ഇന്നിവിടെ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇത്രയും ഈഗർലി വെയിറ്റിംഗ് ആണ് എന്നുള്ള കാര്യം എനിക്ക് കോമൻറ്റ് സെക്ഷനൊക്കെ കണ്ടപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത്. അപ്പോൾ എനിവേ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ ദാറ്റ്. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഇന്നത്തെ എങ്ങനെ ഒരു ഡിജിറ്റൽ ഡെമോ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതിനെ പറ്റിയിട്ട് നമുക്കതൊരു ഒരു വീഡിയോ ആയിട്ട് തന്നെ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ. Happy morning to the beautiful soul sitting before me. How are you, my dear children? Are you all fine? I can see from your eyes that you all are very curious to know who is this person. Okay, so don't need to get curious. Let me introduce myself to you. I am Ranaya and I'm an English teacher. Okay, so today I came to you just to discuss a very small grammar topic. I know you all have already learned in your previous classes, but just as a part of brushing it up. Okay, so today we can discuss a very short grammar topic, that is adjectives. Okay, so will you cooperate with me? Yes, very good. And before we start our class, I would like to remind you, I need a very active classroom, not a passive classroom, but a very active classroom. Okay, so if you are ready for that, please give a thumbs up to me. Perfect. Okay. So now we can start our topic. So are you ready for that? I have already told you that today we are going to handle a very short grammar topic, that is adjectives. Okay. I know that you have already learned in your previous classes. So can I just check how much do you remember about that topic? Okay. Yes. Okay, so as I told you before, or as I said you in advance, what we are going to handle today is all about the topic adjectives. Okay, I know that you are quite aware about that. Okay, and we are learning a lot of things, even every single day, we are learning a lot of things, right? See, so there is a purpose of learning something. Okay, see, from our parents, we are learning something, and from our friends, we are learning something, and from our teachers we are learning something, and by ourselves we are learning something. So likewise, this topic also, it has a purpose to learn something, right? So this ppt also, we have a learning objectives. Okay, so can I share that learning objectives to you? Okay, so one of you please get ready to read that learning objectives also. Okay. Okay, so let me see who is ready to read the learning objectives. Okay. Okay. Then what's your name? What's your good name? Okay, Sneha. Okay, okay, Sneha. So, can you please read this for me? Read this for us. Okay, yes. Let me listen to her. Identify, classify, use. Okay, very good, very good. Okay, so through this PPT, what is our learning objectives, or what are our learning objectives? See, we are able to identify the adjectives, and we are able to classify the adjectives into different types. Okay, and finally, we are able to use that adjective also. See, what a wonderful learning objectives. See, these learning objectives are very useful, right? Okay, so now we can move to our topic directly. So now you have an idea about the objectives also. Okay, we can discuss about what is an adjective. So my dear children, without looking at that PPT, from your previous knowledge, see, in grade 4 also you have learned about this adjective. So from your previous knowledge, can you recollect something about adjectives? Anyone can stand up and answer me. Yes. Okay, what's your name? Rohan. Okay, Rohan. So, what do you remember about adjective from your previous class? Exactly. Yes, it is describing word. Okay, what's Rohan said is exactly right. It's a describing word. Okay, then one more point. One more point. Anyone. Only describing word. Any other point? Describing what? Any other point?
Describing noun or pronoun. Very good, very good. What Rohan said is exactly right. Okay, so this batch is very awesome. Okay, you all are very cooperative to me. Thank you. So now we can move to this. Now, please look at this PPT. Look at the slide. What is an adjective? As Rohan said, yes, an adjective is a word that describes a noun or a pronoun. Then it tells us how something looks, feels, tastes, or sounds. So here we can see some example also. One of you please stand up and read. Yes, a tall building, a sweet mango, a happy child. Okay, so one more thing, let me ask you. What is this purpose of this adjective? Do you have any idea? See from that examples. Please closely watch that example. What is the purpose? Do you have any idea about the purpose of an adjective? See, a tall building, a sweet mango, a happy child. So, can you please mention what is its purpose? Yes, it gives a clear image to us. Okay, if it is telling a building, we don't have any idea. Okay, but if it is a tall building, okay, a green colored building, yeah, that gives more picture. It gives a clear picture to us. Okay, it will be very easy to identify. It gives a clear image to us. Exactly, that is the purpose of an adjective. Okay, good. So we met our first learning objective from our previous slide itself. That is, now we are able to identify the learning objectives. Yes, so now we can meet our second learning objectives, that is classify the adjectives, which means we should be able to understand the different types of adjectives. So now please look at the slide and one of you please stand up and read which are the different types of adjectives. Yes, descriptive adjectives, quantitative adjectives, demonstrative adjectives, and possessive adjectives. See, without going for its definition, from the name itself, we should be able to identify or we should have an idea about what these adjectives are. Okay, descriptive. From the name itself, can you please identify what is a descriptive adjective? Yes, it describes something. Good. Then quantitative adjectives. Yeah, it say how much or how many. Very good. Then demonstrative. Yes, it demonstrates something. Okay, can you please give an example for that? Yes, this book, that book. Very good, very good. Okay, then possessive adjectives. Yes, it should be something that we possess. Very good, very good. Okay, see, children, you all are very awesome. Okay, very cooperative. As I wish you all are very cooperative to me and very active classroom. Okay, so these are the four types of adjectives that we can see: descriptive, quantitative, demonstrative, and possessive. Good. Okay. Okay, my little stars. So, what you said is exactly right. So, once again, we can go through it in detail. Yes, what you people said was exactly right. Descriptive adjectives describing noun, a beautiful garden. Okay, so that beautiful is the adjective there. Then, quantitative adjectives, it shows how much or how many. Okay, then demonstrative adjectives, as you people said, it points out nouns. Okay, this book, these bag, those books. See, all those are the demonstrative adjectives. Then possessive adjectives, that's also correct, shows ownership or possession. So what my beautiful souls you people said is absolutely right. Okay, so I'm so happy for that. Okay, then now we can move to the activity session, or now we can practice it. Okay, of course we need to meet our last learning objective, that is use. We have to use the adjectives. Okay, so we are able to identify and we are able to classify also. So now we should be able to use the adjectives. So now as part of that we can go for the activity or a practice worksheet. Okay. Yes, so now it is time for our practice session. Okay, so as part of meeting our third learning objective, so now we can complete this worksheet. See, it's a very small worksheet. Only five questions are there. So please do it very fast. See, you can see here, identify the adjectives in the given sentences and mention its type. Okay, so we already met the two learning objectives. So now it is time to meet our third learning objective. And children, say only I'll give only just 5 minutes to complete this. 5 minutes is enough. Okay, so please complete it very fast. So please go through it.
Okay, the tall tree is near our house. She wore a beautiful dress to the party. I have three apples in my basket. This book is very interesting. My cat loves to play with a ball. See, these are the questions. So please come quick, very fast. Please do it. Yes. Okay, so I hope you have completed it. Very easy questions. Okay, this is something we have already learned and it is just part of brushing it up. Okay. So now, can I share the answers? Before sharing the answer, children, can you please mention the answers? The first one, the tall tree is near our house. Say, I know Sneha now. Sneha, can you please give an answer for this? Which is the adjective in that sentence? Good. Tall is the adjective. And what type? Another one. Please stand up. Rohan, please stand up. Yes. Yes, that is descriptive. Exactly. Very good. Very good. Okay. Second one. She wore a beautiful dress to the party. Another girl from this side. Please stand up. Yes. Beautiful. Beautiful is the adjective there. And what type of adjective? Can you please say that? What type of adjective? Descriptive. Very good. Okay. Next question. I have three apples in my basket. Anyone from this side, please stand up. Please stand up. Yes, what's your name? Mithun. Okay, Mithun. Okay, I have three apples in my basket. Which is the adjective there? Three. Okay. So, which type of adjective is that? Yes, correct. Very good. Very good. Okay, so then the next one. This book is very interesting. Okay, another person, please stand up. Yes, very interesting. Very good. Very good. This is the adjective there. Okay, what type of adjective is that? Yes, demonstrative. Okay, good. Then my cat loves to play with a ball. Okay, yes, which is the adjective there? My is the adjective. Yes, very good. What type of adjective is that? Possessive. Okay. So now we can check the answers also. Okay. Okay, so now let's once again please check our answers. See, the first one is tall and it is descriptive. Yes, beautiful. Second one is beautiful and it is descriptive. Then the third one is three and it is quantitative. And for the fourth one, the answer is this and it is demonstrative. And the fifth one, my, and it is possessive. Okay, so let me see how many of them got 5 out of 5. Everyone got 5 out of 5. Oh my God, very good. What a wonderful classroom is this. Okay, very good, children. So keep going like this. Okay, then one more interesting thing is there. We have a session of group activity also, but today we don't have much time to do it. But let me show that group activity also. So tomorrow, if I get a chance tomorrow, or tomorrow definitely we can do that group activity. Okay, so I'll show that group activity and get prepared for that group activity. Okay, so tomorrow we can rock. Okay, so I'll show that group activities also. Okay, so now let's see the group activities also. See, I have 5 group activities, but unfortunately today we don't have much time to do it. But tomorrow we can go through this with this activities. Okay. See, group A, prepare a PPT of 5 slides based on adjectives, and for group B, okay, pen down a short story using different types of adjectives, and the word limit is only 50 to 100 words. Okay, then for group C, pen down a short poem of 6 lines using types of adjectives. Okay, we know different types of adjectives, so based on that we have to create a very short poem of 6 lines. Okay, then group D, prepare a tree diagram highlighting different types of adjectives. That is yet another interesting activity, right? So tomorrow don't forget to bring the chart paper and some sketch pen also, the marker, whatever it is, so we can prepare this tree diagram. Okay, then the last activity, prepare a flow chart highlighting different types of adjectives. Okay, so we met all our learning objectives. So tomorrow we can meet with this group activity also. Okay, so did you all enjoyed my class? I think Midun didn't enjoy my class. He is not giving a smile to me. Okay, yeah, I think Midun don't want me to come back. You don't want me to come back?
Yes, then give a smile to me. Yeah, that's it. Okay, so tomorrow we can meet with yet another this group activity. Okay, so I really liked this class very much. So thank you so much for supporting me, and thank you so much for actively participating in this group also. Okay, so now once again we can go through with that. We can wrap up our class with that learning outcomes. Okay, so are you ready for that? Yes, okay. So now it is time to wrap up our class. Okay, so one of you please stand up and read the learning outcomes and please check whether we met all the learning outcomes or not. Okay, I hope we met all the learning outcomes. So, my dear children, also please check whether we met all the learning objectives. Yes, identify adjectives in given sentence. Now we are able to identify an adjective. Yes, then classify adjectives into different types such as descriptive, quantitative, possessive, and demonstrative. Of course, we are able to do that, right? Okay, so use adjectives correctly to describe nouns in their own sentences. Of course, that part is also very clear for that. Okay, so tomorrow we can do that group activity also. So we'll be very familiar with this topic adjective. Okay, so thank you so much, my dear beautiful souls, for cooperating with me. And I really liked your class, and I really wish to come back again to teach you. Okay, so thank you so much and have a nice day. Bye. ഓക്കെ, അപ്പം നമ്മുടെ ക്ലാസ് ഇവിടെ കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. ഓൾമോസ്റ്റ് നിങ്ങളത് കണ്ട് കാണുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. മാക്സിമം ഒരു ടൈം ലിമിറ്റിനകത്ത് നിർത്തിക്കൊണ്ട് ചെയ്ത ഒരു ഡെമോ സെഷനാണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കണ്ടത്, അതായത് മൈ വേർഷൻ ഓഫ് ഡിജിറ്റൽ ഡെമോ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അത് മൈ വേർഷൻ ഓഫ് ഡിജിറ്റൽ ഡെമോ എന്നതിലുപരി ഞാനൊരു ക്ലാസ്സിൽ എങ്ങനെയായിരുന്നോ അതേപോലെയാണ് ഞാൻ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്തത്. ഓക്കെ, അവസാനം വന്നപ്പോൾ സത്യം പറയുന്നാൽ ഡിജിറ്റൽ ഡെമോ ആണെന്നുള്ള കാര്യവും ഞാനങ്ങ് ആക്ച്വലി ഞാൻ വിട്ടു. ഡിജിറ്റൽ ഡെമോ ചെയ്യുകയാണെന്നുള്ളത് ഞാൻ വിട്ടു. അല്ലാതെ ക്ലാസ്സിൽ എങ്ങനെ ചെയ്യും, ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ ലൈവായിട്ട് നിൽക്കും എന്നുള്ള ഒരു രീതിയിൽ തന്നെ ഡിജിറ്റലായിട്ട് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്ത് തന്നെ കാണിച്ചു. അപ്പോൾ അതിനകത്തുള്ളൊരു ഗുണം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞിരുന്നാൽ അവർക്ക് നമ്മളെങ്ങനെ എന്നുള്ള കാര്യത്തെ പറ്റിയിട്ടൊരു ഐഡിയ കിട്ടും. ഓക്കെ, ഇത് വൺ വേർഷൻ ഓഫ് ഡൂയിങ് ആണ് ഡിജിറ്റൽ ഡെമോ. ഇതിപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആ പി പി ടിയിൽ കണ്ടു കാണും. അതായത് ആ പി പി ടി ഞാൻ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, എന്നെ ഞാൻ സൈഡിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പം അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഉള്ളൊരു ഗുണം എന്ന് പറയുന്നത് വൺ അറ്റ് എ ടൈം ദേ ക്യാൻ ഗോ ത്രൂ വിത്ത് ദ പി പി ടി ആസ് വെൽ ആസ് അവർ എക്സ്പ്രഷൻ, അവർ ഗെസ്റ്റേഴ്സ് ഓൾസോ. ഓക്കെ, ഇനി ചിലർ നമ്മളെ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കും, പി പി ടി സൈഡാക്കും, അങ്ങനെയും ചെയ്യാറുണ്ട്. അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കുള്ളൊരു പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചിരുന്നാൽ നമ്മളെ കൂടുതൽ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യുന്നതോടൊപ്പം അതെങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞിരുന്നാൽ നമുക്കിങ്ങനെ പി പി ടി നമ്മൾ ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്ന പി പി ടി സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്തിട്ട് പോപ്പപ്പ് ചെയ്ത് വെക്കാനായിരിക്കും പറ്റുക. അതിനൊരു ഭയങ്കര പ്രൊഫഷണലിസം ഒരു പക്ഷേ ഫീൽ ചെയ്യണം എന്നില്ല. ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ആ പി പി ടി ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്തു, എന്നെയും സൈഡിൽ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. രണ്ടും വൺ അറ്റ് എ ടൈമിൽ നടന്നു പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, മറ്റേന്ന് പറയുമ്പോൾ പിക്ചേഴ്സ് ഇങ്ങനെ സൈഡിൽ വരുന്നതായിട്ടേ കാണാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. ഓക്കെ, പിന്നെ അതേപോലെ മാക്സിമം പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത്, ഞാൻ ആക്ടിവിറ്റീസ് ക്ലാസ് റൂമിൽ ചെയ്യിച്ചില്ല, പക്ഷേ എൻ്റെ പി പി ടിയിൽ ഞാനത് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തു. കാരണം ഡിജിറ്റൽ ഡെമോ ആയതുകൊണ്ടും കുട്ടികളില്ലാത്തതും കൊണ്ടാണ് ഗ്രൂപ്പ് ആക്ടിവിറ്റീസ് നമുക്ക് അവിടെ ചെയ്ത് വെക്കാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷേ നമ്മുടെ പി പി ടിയിൽ നമ്മളത് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്ത് വെച്ചു, വിച്ച് മീൻസ് അത് അവർക്കുള്ള ഒരു ഇൻഫർമേഷനാണ്, വി ആർ റെഡി ഫോർ ഗ്രൂപ്പ് ആക്ടിവിറ്റി ഓൾസോ എന്നുള്ളത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ക്ലാസ്സിലല്ലാതെ ചെയ്യുന്നതിനായിട്ട് ഒരു പ്രാക്ടീസ് വർക്ക്ഷീറ്റ് വെച്ചു. അതേപോലെ ഇൻ അഡ്വാൻസ് നമ്മൾ ഗ്രൂപ്പ് ആക്ടിവിറ്റി വേണ്ടി വന്നാൽ അതും റെഡിയാണ് എന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആ പി പി ടിയിൽ തന്നെ ഞാൻ ഗ്രൂപ്പ് ആക്ടിവിറ്റീസും ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തു. എന്നിട്ട് നാളെ കൊണ്ട് കുട്ടികളെ ചെയ്യിക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ള രീതിയിൽ പറഞ്ഞിട്ടാണ് അത് വെച്ചേക്കുന്നത്. ഓക്കെ, പിന്നെ ഒരു കാര്യം പറയാനുള്ളതെന്ന് വെച്ചിരുന്നാൽ ഇതിൽ സ്റ്റാർട്ടർ ആക്ടിവിറ്റി ആയിട്ട് ഞാനൊരു സ്ലൈഡ് വെച്ചില്ല. ബിക്കോസ് സിൻസ് ഇറ്റ് ഇസ് ഡിജിറ്റൽ ഡെമോ വി കാൻറ്റ് അറ്റാച്ച് ആസ് എ സ്റ്റാർട്ടർ ആക്ടിവിറ്റി. കാരണം കുട്ടികളില്ല, ഫിസിക്കലി കുട്ടികളില്ല. പക്ഷേ എന്നിരുന്നാലും ആ സ്റ്റാർട്ടർ ആക്ടിവിറ്റിയുടെ സ്ലൈഡായിട്ട് വെച്ചില്ലെങ്കിലും ആ പോയിന്റ് വിട്ട് പോകാതെ ഇരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആഡ്ജക്റ്റീവ്സ് എന്ന് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ആ ഒരു സ്ലൈഡ് കാണിച്ചതിന് ശേഷം എന്തെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ പ്രീവിയസ് നോളേജിനെ നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് ഞാൻ തുടങ്ങിയത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതൊക്കെ നമ്മുടെ ഒരു യുക്തിപരമായിട്ട് ആ സമയത്ത് ഡാൻസ് കളിച്ച് നിന്നോണം എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചിരുന്നാൽ. പിന്നെ മാക്സിമം ആക്റ്റീവായിട്ട് നിൽക്കാനായിട്ട് നോക്കുക. ഓക്കെ, ക്ലാസ് റൂമിൽ നമ്മൾ ഒരു ലൈവ് ഒരു ക്ലാസ്സിനൊരു ജീവൻ കൊടുക്കുക എന്ന് പറയുമല്ലോ, അപ്പോൾ അതേപോലെ നിൽക്കാനായിട്ട് നോക്കുക. പിന്നെ കുട്ടികളെ നമ്മൾ മാക്സിമം മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്ത് അവർ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ, നിങ്ങൾ പറയുന്നതാണ് ശരി, അത് ഞാൻ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു, അതിന് ആ ഒരു പോയിന്റിൽ വരുത്തി വേണം നമ്മൾ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട്. കാരണം
സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഓറിയൻറ്റഡ് ക്ലാസ് റൂമാണ്. ഇപ്പോൾ പണ്ടത്തെ പോലെ ടീച്ചർ ഓറിയൻറ്റഡ് അല്ല. അപ്പം ഞാൻ തന്നെ എല്ലാം നിന്ന് ലെക്ചർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിരുന്നാൽ അത് ടീച്ചർ ഓറിയൻറ്റഡ് ആയി പോകും. അതുകൊണ്ടാണ് കുട്ടികളെ കൊണ്ട് പറയിക്കുന്നു, യെസ് വാട്ട് യു സെഡ് ഇസ് എക്സാക്ട്ലി കറക്റ്റ്, റോഹൻ പറഞ്ഞത് ശരിയാണ്, അതിനോട് ഞാൻ യോജിക്കുന്നു എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് അത് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതൊക്കെ നമ്മളുടെ ഒരു യുക്തി അനുസരിച്ച് അവിടെ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്തോളുക എന്നുള്ളതാണ്. പിന്നെ ഒരു ടിപ്പായിട്ട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്, ഇതൊരു പക്ഷേ ചിലർ കാണുമ്പോൾ വിചാരിക്കും, അയ്യോ ഇങ്ങനെയൊക്കെ എങ്ങനെ ഡിജിറ്റൽ ഡെമോ എടുക്കും എന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കും. നമുക്ക് പേടി പാടില്ല, നാണവും പാടില്ല. ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളും മാറ്റി വെച്ച് കഴിഞ്ഞിരുന്നാൽ നമുക്കൊരു ഡിജിറ്റൽ ഡെമോ നന്നായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഞാൻ എങ്ങനെ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യും എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, ഞാൻ ആദ്യം UAE പോയ ടീച്ചിങ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ. എനിക്ക് ചങ്ങം മത്തങ്ങ എനിക്ക് അറിയാൻ വയ്യായിരുന്നു അവിടെ ചെന്നതിന് ശേഷം. പക്ഷെ പിന്നീടാണ് നമ്മളിത് മനസ്സിലാക്കി വരുന്നത്. അവിടുത്തെ ഒന്നും എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടായിരുന്നു, ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണോ പറയേണ്ടതെന്നോ ഒന്നും അറിയാൻ വയ്യാതിരുന്ന ഒരു സമയമുണ്ട്. പക്ഷേ നമ്മൾ വിചാരിച്ച് കഴിഞ്ഞിരുന്നാൽ നമുക്കത് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. ഓക്കെ, ആ ഒരു ട്രാക്ക് ഫോളോ ചെയ്ത് വരാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഡിജിറ്റൽ ഡെമോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ മാക്സിമം നമ്മളൊരു വെറുതെ ഒരു ടീച്ചർ ഓറിയൻറ്റഡ് ഒരു ക്ലാസ് റൂം നിന്ന് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതിലുപരി അവർക്ക് ഫീല് ചെയ്യണം, കാണുന്ന ആൾക്ക് ഫീല് ചെയ്യണം, ദിസ് പേഴ്സൺ വിൽ പെർഫോം വെൽ എന്നുള്ള കാര്യം. ഇതൊരു പക്ക പെർഫോമൻസ് ബേസ് ആണ് ഡിജിറ്റൽ ഡെമോ എന്ന് പറയുന്നത്. എന്ത് നമുക്ക് പെർഫോം ചെയ്ത് എന്ത് നാടകം കളിക്കാമോ അതെല്ലാം നമ്മളവിടെ കാണിച്ചേക്കുക. എത്രമാത്രം ആ ക്ലാസ് എനർജൈസ് ആക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റുമോ അത് എനർജൈസ് ആക്കുക. പല ടീച്ചേഴ്സിനും ഡെമോ ക്ലാസ്, അതുപോലെ ഡിജിറ്റൽ ആവാം അല്ലാതെയും ആവാം, ഡെമോ ക്ലാസ് പെർഫോം ചെയ്താണ് പലരും ഇൻ്റർവ്യൂവിന് ബാക്കിലോട്ട് പോയെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഡെമോ ക്ലാസ് പെർഫോം ചെയ്താണ് പലരും ഇൻ്റർവ്യൂ ക്വാളിഫൈ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. കാരണം അൾട്ടിമേറ്റ് അവർ നോക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചിരുന്നാൽ കുട്ടികൾക്ക് ഈ ടീച്ചർ വർത്ത് ആവുമോ എന്നുള്ളതാണ്. അവിടെ നമ്മുടെ MAയും BEഡും സെറ്റിൻ്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റും എല്ലാം സൈഡാവും. ഓക്കെ, കാരണം കുട്ടികൾക്ക് എപ്പോഴും ആവശ്യം അവരെ ആക്റ്റീവായിട്ട് നോക്കുന്ന ആൾക്കാരെയാണ് കുട്ടികൾക്ക് എപ്പോഴും ആവശ്യം. അതേ ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനും നോക്കത്തുള്ളൂ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഒരു സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്ലാസ് പോലെ ഡിജിറ്റൽ ഡെമോ ചെയ്തിരുന്നാൽ വളരെ നന്നായിരിക്കും. നമ്മൾ വെറുതെ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും പറയുന്നതിനേക്കാളും നല്ലതാണ് ഒരു ക്ലാസ് റൂം എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്നുള്ളത് ബേസ് ചെയ്ത് കാണിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഇത് മൈ വേർഷൻ ഓഫ് ഡിജിറ്റൽ ഡെമോയാണ് ഞാനിപ്പോൾ കാണിച്ചത്. ഇത് 1 വേർഷൻ, അതായത് PPTയും ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്തു, എൻ്റെയും സൈഡിൽ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്തുള്ളതാണ് ഞാനിപ്പോൾ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്തത്. പിന്നെ ഇത് കൂടാതെ അതായത് ഞാൻ എന്നെ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞു വച്ച് സൈഡിൽ ഇങ്ങനെ സ്ക്രീൻഷോട്ട് പോലെ PPT കാണിക്കുന്ന ഒരു സംഭവമുണ്ട്. പക്ഷെ അതിൽ നമ്മളൊരു PPT എക്സ്പേർട്ടാണ് എന്നുള്ളതൊന്നും വരുന്നില്ല. കാരണം സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്തിട്ട് ആ പിക്ചേഴ്സ് ഇങ്ങനെ കാണിക്കുന്നതേ വരുന്നുള്ളൂ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ആ ഒരു സെഗ്മെൻറ്റ് ഫോളോ ചെയ്യാതെ ഇരുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് ഏതാണോ കൺവീനിയൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ആ ഒരു രീതിയിൽ ചെയ്യാം. ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ എല്ലാ വീഡിയോസിലും പറയുമല്ലോ, ഇതേപോലെ നിങ്ങൾ ചെയ്യണം എന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത്. യു ക്യാൻ യൂസ് ദിസ് ആസ് എ റെഫറൻസ്. ഓക്കെ, അപ്പം എൻ്റെ ഇത്രയും വർഷത്തെ ഒരു ടീച്ചിങ് ജേർണി വെച്ച് എങ്ങനെ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്താൽ നന്നായിരിക്കും എന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയതാണ് ഞാനിവിടെ സബ്മിറ്റ് ചെയ്ത് കാണിച്ചത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇനിയും നമുക്ക് മറ്റൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാം. അതുവരെ ബൈ.